Hola, hola, hola a todos. Buenos días, buenas tardes, good morning, good afternoon, wherever all of y'all are tuning in from. I am so excited to be here. Hi, everyone. My name is Alexa Ispuro Loaiza. My pronouns are she, her, ella, and I am the Chispa Digital Campaigns Manager. I am super excited to be kicking off our first Chispeando ever along with some of our amazing Chispa states who have been moving the work on the ground to ensure that our Latinx comunidades have a say in the policies that are put in place, as well as calling out our elected officials when they are not protecting us. And of course, we can't forget on holding accountable the polluters that are harming our gente. If this is your first time joining us, I want to welcome you. We want to welcome you. And I just want to give you all a quick little summary about us. Who is Chispa? What are we doing? Well, Chispa is an organizing program from the League of Conservation Voters. We want to create opportunities for Latinx communities across the nation to have a strong voice as leaders in the fight to climate action and climate justice. So, if you're wondering, all right, what are we doing here? Why do we have some of the chispas huddled up in the space? What are we talking about? What is going on? Well, as many of you might know, might have heard of in the past months, there has been a lot of conversations federally regarding the Build Back Better agenda. Now, I was actually having a conversation the other day with my mom about this because she was in a space where they were talking about the Build Back Better agenda. And she was like, I don't know what the Build Back Better agenda is. I don't know how this connects with me. I don't know how this is going to benefit. All I hear is Build Back Better agenda and then like the dollar sign next to it. All I hear is money, that we're getting money. But what does that actually mean? Where is that money going to? How are we benefiting? So this is why we want to create this space because different Chispa states are working in their communities locally to ensure the right for clean air, the right for electric school buses, the right for a just, equitable job, right? Um, and that's where we're going to be diving in throughout this hour. And before we go there, I do want to give a quick summarization of what the agenda is addressing specifically, just so we kind of start with a packet of this is what it contains and then kind of dissect it per state. So this agenda is going to be addressing specific needs in climate change, education, income inequities to better suit the needs of Black, Indigenous, and people of color. It's going to be addressing transportation and energy that will be becoming cleaner and more safe and equitable. Overall, this agenda is basically safeguarding environmental protections. So this is why we want to hold this space. This is why we're inviting all of the different Chispa states because they're all leading this work on the ground. So without saying more, enough about me. Let's get to hear about the experts on the ground, the people who are working close with communities and are being able to identify those issues. So I want to go ahead and pass it on to my colleague, Patricia from the Protegete team. And Patricia, I would love if you could just introduce yourself very quickly and talk about the main issues. What are the concerns of the community in Colorado? And we can go from there. Hola, hola. Buenos días, buenas tardes aquí en Colorado. My name is Patricia Ferrero. My pronouns are she, her, ella, and I am located in Denver, Colorado. I work for the Protegete program here in Colorado, and we have a bit of a statewide presence. We're trying to expand more across the state. And some of the issues that we've seen really are impacting our community include air quality, water quality, jobs, and housing. So ensuring that we have access to healthy and affordable housing, I think, has been something that we're hearing more and more of as we're having more of those intersectional issues or discussions with our community. Thank you for sharing that, Patricia. And it's so interesting because even though that we're in different states and different areas, there's still so many issues that connect. Like you were saying right now, the top issue right now in Colorado is affordable housing. And I know I'm located in Nevada, and I know that's an issue too. We're having so much issues with
homes just being so expensive and just not being able to afford and even get homes in and more safer areas, right? Talking about infrastructure and things like that. Before we pass it on to any other states, is there any other issue that is also next to housing, or do you think that's basically the top number one where folks really want to see change and support on? I think that some of the issues we are hearing a lot about, and especially coming out of a global pandemic that has impacted people's respiratory systems pretty severely, air quality has been a major impact on the Latino community. We've seen that the COVID cases have been extremely high with the Latino community who are living near industry that is producing poor air quality. This is also very related to housing. If we don't have good protections for housing and healthy homes available, then that also puts us in danger when we have these really big health issues arise. And then lastly, I think jobs has been something that we are seeing a lot of concern around because our community does live very close to a lot of these industries that are providing lucrative job opportunities for community members where they have to often choose between their health and their livelihoods. So how can we ensure that we're providing a discussion that is empathetic and really taking into consideration all of these moving pieces and protecting our Madre Tierra? So it's very complex, but I think that we have the opportunity right now to provide good options for our community to be safe, so that we are making the right choices for our health and also for our planet. Yeah, no, very well said. And thank you for mentioning that. I think an air quality issue is something that we can see across many other states. But I think you wrapped it up very well when it came to issues. Affordable housing, air quality, and obviously jobs, right? And we know that's something that is also seen in the Build Back Better agenda. So it's definitely important to just keep urging our elected officials the need for this because our communities' lives are at stakes and their livelihoods. So thank you for sharing that, Patricia, with us. I want to keep us going because I know we want to listen to the other states, the other top issues, and see how they connect with one another. Ramon, we would love to hear more about the issues that communities in Maryland care for. I know right now you're in a legislative session. You're doing a lot when it comes to electric school buses. Y'all are on a roll, doing so much. So tell us, what are those top issues? What can you share with us? Like the comunidades are like, we need to change. We need to act now. Thank you. Thank you so much, Alexa. So Ramon Palencia, I'm the director of Chispa, Maryland. My pronouns are he, his, and we are based in Annapolis. Just a little bit about the program. So we are more active in two specific counties, Prince George's County and Montgomery County, which has the largest percentage of Latino population in the state. And just for context, about 12% of Maryland population is Latino, and we are 750,000, about 750,000 strong here. So there, in terms of some of the issues that affect our community, I'll say that there are a number of them affect in terms of climate and equity and justice. Right, we're talking about climate change. We have seen how in recent years the severity and intensity of storms has hit the state of Maryland. Heat waves. We are also a state that is about 3,000 plus miles of coastline. So sea level rise is another important issue for us. When we have storms and heat waves, our communities hit the hardest. Under housing, some of the jobs that we do, so we are perhaps less prepared to cope with those heat waves and storms. So that is a big issue for us. Also, what is fueling all this climate change, carbon emissions, pollution. So pollution is another big issue. Air quality is very poor in some of our communities. We have a lot of communities that are under also non-attainment area. So that is another important issue. Why? Because we live close to highways. We live close to heavy diesel traffic that serves factories and other, shipping centers and whatnot. So that's some of the
some of the causes of this unhealthy air pollution in our communities that affects our children, the elderly above all. So that's an important issue. And then there's, in terms of Justin, Patricia said housing, understock is a big issue. Affordability and understock of housing is very issue. It's a big issue. Exposure to mold, exposure to lead that increase respiratory illnesses affect our health. Those are big issues that we hear about quite often. That overburden indoor outdoor air pollution, but also underserved our infrastructure, right? We are talking um, access to opportunities, right? We need public transportation to access those opportunities, uh, healthcare, education, good paying jobs. So we don't have that infrastructure in our communities. That is very detrimental to us. Infrastructure to recreate, parks. Um, do we have parks? Good, everything from sidewalks to infrastructure, libraries, and whatnot. Do we have that infrastructure in our communities? To make sure that we live to our fullest potential. Sometimes we don't have that access to that infrastructure, and that's also very detrimental to us. Um, Energy bill, the high price of our energy it's another important factor. 6-7% of our income goes to paying for those energy bills. That is a lot for some community members. That is unbearable. So that's another important issue. So yes, just to summarize, I think that those are the type of issues that we have seen in our communities, that we hear from our community members, and we try to address. And let me just add one more thing that sometimes we overlook, but that's also education. Yes, Latinos care about the environment. Yes, Latinos take action on the environment, but I think it's also important to sometimes connect the dots, how the climate affects our health, our pocketbook, our good paying jobs, and so on. And that is something that is very important to continue addressing and bringing to our community. At least for us in Maryland, it's very important to make those connections. Yeah, no, I mean, very well summarized, Ramon. It sucks, right, that you mentioned so many issues. That's, obviously very alarming, right? Because, like you said, thank you for that context on the population. Obviously, we can see that there's a big presence of Latinx there, and it's just worrisome to see all of the issues that you mentioned. Obviously, we intersected with Colorado when it came to housing, with pollution. But when you mentioned those whole things of like the exposure to lead, to mold, and how it's so close to our communities, it's worrisome. And I love how you finished up that summarization of keeping in mind our education. Yes, we care about the environment, like you said, but education is also a very important component. And I liked how you wrapped it, how it all connects with one another. If we're not doing good health wise, how can we show up to school, or how can we take our kids to school, or where are we putting our kids, what buses are we putting our kids in, right, if they were to have asthma and things like that. Thank you for that very well summarization of your issues, Ramon. We definitely were able to see how it connects with other states. So thank you so much for that. I'm really, really interested to also get to hear a little bit more on Nevada. I know I'm in Nevada, Juan Carlos. I know you're in Nevada, but I know you've been working more on the ground, and I know you probably have a little bit more of updates and more information regarding the top issues that Nevadans care about. Could you talk a little bit more about that, Juan Carlos? Puedes hablar un poquito with us on what are those top issues that communities care for right now? Sure, Alexa. Thank you so much. So you can see me, right? Yeah, I can see you. You look great. Okay, perfect. Thank you. First of all, Alexa, so I would like to thank you for having me here and be part of this incredible collaboration, and congratulate you definitely for this, your first show. So my name is Juan Carlos Gordado, pronounced he, el, and I work for Chispa, Nevada. Just to bring you in the context, Alexa, Chispa, Nevada, so Chispa mission essentially is to create awareness into our community about the environmental issues, so which our community are having at this time. So air pollution, water pollution, and we are really focused on the low income community. So like in the same way that my other colleagues, so we are focused basically on the Hispanic
communities, because they are the more affected, with these type of issues. But in the other way, so we try to create awareness in our community, or we try to create as well, develop and leadership in our community in order that they be able to fight for the climate justice and climate justice, in our communities. So that is an essential we do with our community, Alexa. Mm-hmm. And Juan Carlos, I know we got to hear from Patricia from Colorado, Ramon from Maryland on those top issues that communities cares about. I know some of them mentioned air quality. I know we also mentioned that issue with housing affordability. Can you think of other issues that have been mentioned by community members where they're like, you know what, this is worrisome. What are we doing about this? I'm being affected by it. Besides housing and air quality, are there any other issues that you have heard from community members here in the state? Sure. Here in Nevada, for example, we are running a clean buses for healthy niños because according with the loan association organization, they have to discover that the kids use and pass out too much time in the school buses. The school buses, remember that they have to use a diesel, and that is having a problems with the respiratory illness like asthma. So we are working right now to try to do a transition for the diesel school buses to electric school buses. That is going to help to our community to avoid those type of problems. So that is one campaign that is running right now for Chispa, Nevada. So in this very, very important for us. Mm-hmm. No, thank you for mentioning that. As we've seen, that's obviously something that is going around in each state. From all these conversations that we've been having, everyone's mentioning air quality. So I'm glad that you're really emphasizing that because, like you said, according to the Nevada Lung Association, our air quality is an F, and that's worrisome because at the end of the day, whether you have a respiratory illness or not, you can still develop it at some point. So thank you so Absolutely. much. Yeah, no, thank you so much for really putting pressure on that topic because it's very important. And I think, Juan Carlos, if I can add to this as well as someone that is from Nevada, I think another thing that is definitely worrisome for communities is the heat waves. And I was just talking about this yesterday, how summer is coming up. And I'm just like, I don't want it to be hot. Se va a poner bien caliente en el verano. I'm just like, that's just terrible. And keeping in mind, la gente que trabaja afuera, right? The people who work outside in the sun and how something can happen with their health. It's not good to be working in such hot conditions. So I want to thank you, Juan Carlos, for really putting pressure on that issue of air quality because I think that is something that our people very care about here. Aside from housing affordability, I know Patricia mentioned it. Obviously, jobs and things like that. So I want to thank you, Juan Carlos. And is there anything else you would like to add before I pass it on to the one and only Osvaldo? No. I'm really happy to be here and thank you again for this opportunity. Awesome. Well, let's go ahead and go to Osvaldo and then we can jump on to our next question. Osvaldo, can you tell us a little bit more about those specific issues that are going on in the Florida state? We got to hear a little bit about all of our colleagues. What is going on in Florida? Can you tell us? Saludos a todos, Osvaldo Fonseca por aquí, Digital Organizer. Mis pronombres son he, his, él. Estoy bien feliz y bien contento de poder participar acá en Chispeando. Acá en Florida estamos trabajando fuertemente en las comunidades, estamos educando a todas nuestras comunidades sobre todos los programas que hemos desarrollado. Parte de esos programas que hemos desarrollado vienen a raíz no tan siquiera de la misión, ¿verdad?, que tiene Chispa, sino también a través de un estudio comunitario que estuvimos haciendo. El año pasado realizamos un estudio aquí en Florida con el propósito de conocer cómo las comunidades están viendo el impacto, ¿verdad?, del cambio climático y cómo las personas tienen la educación, en este caso, de lo que está pasando a nivel ambiental. Así que dentro de ese proceso hemos creado distintas actividades. Estamos trabajando un banco de mujeres, que es un evento dirigido a concientizar a las mujeres, en este caso, sobre utilizar productos ecoamigables
De igual forma, también estamos con la campaña de Clean Buses for Healthy Niños, reuniéndonos, ¿verdad? En este caso con las comunidades, con los elected officials. También estamos educando a través de las redes sociales todo lo que tiene que ver, ¿verdad? Con apoyar y con conectar con las comunidades. Así que estamos bien contentos de poder trabajar mano a mano con todo lo que está pasando y poder esos issues que tiene Florida, ¿verdad? Como la contaminación en el agua, el cambio de temperatura, ¿verdad? Que se ha visto en estos últimos meses bien fuerte, ¿verdad? Acá, específicamente aquí en Florida. Educar, ¿verdad? Educar, que es lo más importante a las comunidades. Gracias, Osvaldo. Thank you, Osvaldo, por amplificar esos issues, ¿no? Esos problemas que se están viendo. Gracias por ese contexto de ese survey. Me encantó que ustedes pudieron identificar esos problemas que nuestra comunidad tiene en Florida para poder saber en qué nos tenemos que enfocar, ¿no? Y como tú mencionaste ahorita, how you mentioned right now with the issues in Florida, you know, water contamination, la contaminación del agua, y cómo está cambiando el clima y cómo nos está afectando. Y como podemos ver, ¿no? Ya eres el último en la pregunta y podemos ver de que aunque estemos en diferentes estados, no estamos we're not so far away from these issues, no estamos tan separados y conectamos mucho porque aunque aquí sea una prioridad, a lo mejor aquí esa prioridad está número 2 y aquí está número 1, pero al final del día nos está afectando. At the end of the day, it's really affecting us, even though our priorities are different. You know, it's still there, todavía está ahí. Y no, pues te agradezco que nos estés compartiendo estos datos porque se ocupa saber qué es lo que está pasando en todas partes. Antes de que vayamos a la otra pregunta, que vamos a empezar con Ramón, Osvaldo, otra cosa que quisieras agregar para esta porción antes de que sigamos continuando. No, básicamente, verdad que la gente, si quiere saber, ¿verdad? Más de los proyectos, tanto en Maryland, en Colorado, en Nevada, ¿verdad? Se pueden unir, ¿verdad? A través de nuestra labor y también familiarizarse, ¿verdad? Con los distintos issues que tenemos a nivel de las comunidades y aportar, ¿verdad? Que creo que es la parte más importante. Exacto. Well said, Osvaldo, well said. Entonces, con esto, chicos, vamos a seguir moviéndonos tras este live. Ya escuchamos de todos los estados de cuáles son los top issues. We were able to hear from all of the states what were those top issues: housing, air quality, more jobs, heat waves, public transportation, access to parks, right? All of these are top issues that our community cares for and wants to see a change. And that's just another reminder that these are bits and pieces that are implemented into this Build Back Better agenda, right? So just that reminder to keep urging our elected officials to make this agenda happen, because as we can see, this was just what was it, 5 states in here, right? We didn't even cover all of the other states. I can't even imagine all of the issues that folks would bring into the space if we had a lot of people in this call. Pero con eso, with this, I want to go on and move on with Ramon from Chispa, Maryland. And Ramon, we got to hear about those top issues. But what are we doing in Maryland? What are the events or what are the actions, rallies, whatever you have going on? What are you all doing there so we can make a change and we can create a better life for la gente in Maryland? Thank you for the question. Yes, very important. So as you mentioned, we are in our legislative session, right? Our legislative session is 90 days, starting in mid-January and goes for 90 days. And that's the time of the year where we have an opportunity to insert ourselves in the process, make sure that the laws and regulations that are enacted, that are passed, really have a tangible benefit for our communities, right? So there are a number of things that we are focused on, along with our promotores or our community leaders, our volunteers, to make sure that it happens during these 90 days, right? And let me just run you through a few issues that for us are very dear. Talk about climate change, connection with health for the community. So the largest contributors to air pollution in Maryland are the transportation sector and the building sector, right? So in terms of the transportation sector, we are working in La Campaña Clean Buses for Healthy Niños. We've been working
on that campaign for a number of years. And this year we have a great opportunity to pass a law that is going to open up electrification of school buses to a larger number of school districts. We are partnering with utilities. As you know, the upfront cost of electric school buses is higher than diesel. So we're partnering with utilities. So it is so the program would cover all the incremental costs for deploying electric school buses. And that goes right to the heart of carbon emissions or pollution for children and for communities. So we're very excited about that. And also we're working on advancing the clean truck rule. Again, pollution from the transportation sector, about 40% of our carbon emissions in Maryland. So it's very important to advance the California clean truck rule, which will ask manufacturers to have an increase in availability of electric trucks up to 8,000 pounds. So that includes also electric school buses, semi-trucks, pickup trucks, delivery vans. So that's also a huge opportunity to clean the air in the communities. We're very excited about that. Again, building sector, electrification of the building sector. We know that unless it's that we are perpetuating the fossil fuel industry with gas in our furnaces to heat the house, to cool the house. So it is very important to heat the water. So it's very important to electrify it, and for new construction, have them ready to be fully electric. So that is very important also for indoor air quality. So we're very excited about that. That's the type of work that we are doing, and with direct impacts in the community, so the community can see the results when we pass that. But let me just add one other important thing that we are very excited about. So as you know, we have the federal Justice 40 mandate, which calls for 40% of benefits of investment on some of the clean energy, green jobs and so on programs go to overburdened and disadvantaged communities. So one of the things that we're very excited of doing here in Maryland is kind of like put an end to what are those communities? Where are those communities in Maryland? So we want to codify what is an underserved community, an overburdened community, and make sure that we have that mandate that 40% of those funds that are invested in specific programs do go to those communities. So that's what some of the things that we are doing during this legislative session. So we are very excited to work on that, but also keeping an eye, supporting, the Build Back Better, because it goes about beyond the climate and beyond the environment. We're talking about opportunities to invest in affordable housing, support for rent. We're talking about, addressing healthcare affordability, child tax credits, and so on. So a number of other benefits that will really benefit our community, our Latino community here in Maryland. So yeah, very excited. That's some of the work that we are doing here. Some, mucho, a lot. That's a lot of work. As you know, legislative sessions are intense. So I really want to give you all a shout out because those 90 days go flying. And the work that you all are doing is just awesome. It's so important to be working with utilities, right? To ensure that there's a way to pay for those costs, right? And also I love that you all are focusing on the trucks and ensuring that we're cleaning up our air, because like you mentioned earlier, that's a really important issue. And I really like how you just wrapped up with, this is beyond climate. This just isn't about, it's not just about air, it's also about housing, our everyday lives, right? Everything really connects. So I really like that you did that last minute connection, because it really summarized it very well, Ramon. So thank you for that. I can't wait till our last question so you can tell us how can we take action. But let's leave it there. Let's leave it there because I want to hear let's go back to Patricia from Protegete Colorado. Patricia, ya nos contaste de tus issues allá en Colorado de la comunidad. You told us about the issues that communities care about in Colorado. What are y'all doing? We just heard about Maryland. They're going 100 full on mode at the legislative session with all these bills they're trying to pass to protect our communities and our lives.
what are y'all are doing right now in Protégete? I know y'all are pretty busy as well. We are pretty busy, and I just want to give a shout out to Ramon for all of that hard work that he's doing and all of the Chispa programs, really. But to talk a little bit about what we're doing here in Colorado, we are also in the midst of our legislative session. Our session runs from January till the beginning of May. And one of our biggest priorities right now is that we are working together with some of our partners to host a Latino Advocacy Day. And this is going to be on March 13th and 14th. This day of advocacy is meant to ensure that we're providing a welcoming space for our community to feel safe going to the state capitol. A lot of our community members have expressed fear of going to lobby at the state capitol, and that's a shame because this is our house. This is where we are meant to be, regardless of our immigration status. All constituents are welcome to go and advocate for the issues that matter to them and tell their legislators whether or not they're doing a good job because we are their bosses. So in this Latino Advocacy Day, we are hosting a day of trainings that is happening on March 13th, which is a Sunday. And this is an opportunity for folks to learn not just about the legislative process and how they can get involved, but also the different issues from a whole bunch of partners. So we're going to be hosting 6 different trainings. One of them is on environmental justice. That is the one that Protégete will be providing, but we're also going to talk about criminal justice and immigration justice, repro justice, economic justice, and education justice. We know that these issues all intersect, that they're all related, and at the end of the day, when we're going to be talking about our environmental justice priorities, which include air quality and water quality, those aren't isolated issues. The bills that we're going to be discussing around air quality are going to hold our industries accountable to make sure that they are not recklessly polluting our communities. We see this pretty blatantly here in the Denver metro area. Up in Commerce City, the area code 80216, that is just north of Denver, in a 2017 analysis showed that it was the most contaminated zip code in the entire country. And this is a community that is about 60% Latino. That's not by accident. This is also a community where we see much cheaper housing. The majority of the community is earning less than half of what the net income is in the Denver metro area. And this is a system that has been put in place to take advantage of communities that are looking to give their families the most dignified life possible. Last year, during our summer, we had one of the most polluted summers in recent history. We had Denver air quality was amongst the worst in the world. And this happens in our Latino neighborhoods. This is also happening at the same time as we're having a global pandemic. This is happening while they're expanding highways in our communities, and it's making our people sick. Our gente are getting sick. So this is an issue that is life or death. It is related to economic justice. We're seeing that our community is suffering and that they need to stand up for themselves. We need to advocate for our communities because we have power. We're so strong. And that is what the intention is behind Latino Advocacy Days, for us to all come together across the state to go to the state capitol and say that our legislators need to listen to us. But aside from that, this is also an opportunity for us to also talk about what leadership looks like. We have a Latino caucus, a Latino Democratic caucus in the state of Colorado. It is only 13 people, despite the fact that Latinos make up 20% of our population. So our Latino caucus needs support. They need to hear from us so that they feel that que están respaldados, that when they're advocating for the needs of our community, that they have a strong coalition of a strong movement behind them that's going to support them. And we also need to show our community that this is a path for them to take on as well. So part of what Protégete is also working on is developing out a leadership development program where we're going to support our community members so that they can eventually reach these positions of power as well. We want them serving on boards. We want them serving in commissions and eventually running for office in the state legislature so that we have a stronger Latino Democratic caucus that can continue to fight for all these issues within the state capitol.
Wow. Oh my God, you got me so excited after telling me just all the details, first of all, of just all of the sessions that you all are having for Latino Advocacy Week. I hope I can make it. I am so excited. And, you know, it's also very sad, right? You giving us the context of the population, talking about the location where they're living and how they're being, they're being left behind, they're being pushed aside, and environmental racism is real, right? Like, and you just basically explained how that looks like, and it's sad, but I think you really kind of pumped me up. I hope people that are watching or watch it later get pumped up too, because like you said, throughout these sessions you can also just remember the power that one holds as a community member, right? We don't have to grow it, like we have it. We just need to remember that we can make a change. Y como tú dices, like you said, respaldar and support um, those Latino caucuses, the people that are already in those rooms. Y nosotros darle nuestros advice, our advice, and tell them, hey, this is how we should go about this. So this is what's going on. So I love all the work that y'all are doing, and I can't wait to see it all happen. And I'm super excited to see how folks can take action towards the end of this call. So thank you, Patricia, for this amazing context and information. And oh my God, all of y'all are doing great work. I can't. Thank you. Thank you. Let's go ahead because I know time is ticking, and let's go on with Osvaldo from Chispa, Florida. Again, we've been hearing from states on, what they are doing. Osvaldo, what are you all doing right now in Florida? I know right now, earlier you mentioned how you all conducieron un survey, una encuesta, ¿no? Donde pudieron agarrar información de top issues de Florida y todo eso. ¿Cómo se ve el futuro de Florida ahorita? What are y'all doing? ¿Qué están haciendo ahorita ustedes? Pues mira, nosotros estamos básicamente trabajando en distintas áreas, ¿verdad? En las comunidades, tanto en el área de Tampa, en Central Florida, lo que es Kissimmee, Orlando. Queremos seguir expandiéndonos, ¿verdad? Por el estado y participar en distintas áreas porque nos parece muy importante, ¿verdad? La problemática, por ejemplo, de Miami, del sur, es muy diferente al problema que sucede en Tampa, ¿verdad? Con el Red Tide, por ejemplo. Igualmente en Central Florida, ¿verdad? La cantidad de personas que también está llegando a Central Florida y el problema de housing, ¿verdad? El costo de viviendas también está subiendo. Hay muchísimas personas que a raíz de la pandemia, ¿verdad? Perdieron sus trabajos y han habido, ¿verdad? Muchas situaciones en donde también nosotros como parte de la organización hemos educado y hemos creado contenido también en español, que es muy importante, porque mucho contenido se hace en inglés, pero hay mucha gente que llega a este país y no domina 100% el idioma. Entonces, como nosotros también como organización podemos crear contenido para que llegue a nuestras comunidades latinas, a nuestras comunidades hispanas. Es bien interesante aquí en Florida, y hago este dato porque nosotros nos dirigimos a las comunidades latinas, ¿verdad? Pero aquí en Florida, gran porcentaje no se identifica como latinos, se identifican como hispanos. Y eso es bien importante porque cuando nosotros estamos creando el mensaje, necesitamos conocer cómo la comunidad también se identifica para poder llevar el mensaje de una manera correcta. Así que este estudio que nosotros realizamos, además de identificar problemas de reciclaje en muchas áreas, el problema del housing, el que no hay oportunidades también para muchas personas en cuestión de empleos, ha sido bien, bien impresionante, y nosotros pues de alguna manera u otra hemos apoyado tanto las actividades, ¿verdad? Donde nos invitan, como eventos y actividades que nosotros también creamos para concientizar y llevar. Así que fue un estudio que se hizo tanto a través de una encuesta como un focus group, donde identificamos personas, ¿verdad?, de distintas áreas para conocer esas necesidades. Hay información, porque también en el estudio la gente conoce sobre los problemas que están pasando, ¿verdad?, del cambio climático, y hay mucha gente que le preocupa, pero a veces no saben cómo actuar, y para eso estamos nosotros, ¿verdad?, como organización, para llevar ese mensaje y para crear grupos, ¿verdad?, comunidades sólidas que puedan seguir trabajando pues por nuestras comunidades, por nuestro medio ambiente
y por nuestras futuras generaciones. Maybe ahora no veamos directamente, ¿verdad? Ese cambio, pero en el futuro, si hacemos esos ajustes, nuestras generaciones van a disfrutar de ese trabajo que nosotros estamos realizando con mucho amor y con mucho cariño, ¿verdad? Para todos. No, no, así es, Osvaldo, y gracias por darnos ese muy buen contexto de ese survey, de esa encuesta que ustedes hicieron, porque me acuerdo cuando tú compartiste conmigo y que yo estaba leyendo la información de la encuesta de que mucha gente en Florida se identifica como hispano, ¿no? Y es bien curioso porque en muchas partes diferentes de la ciudad o también del país, ¿no? Sí. Latinx y todo esto, como tú dices, hasta cositas así, detallitos así, es muy importante para poder conectar con la comunidad. Y algo que a mí me gustó mucho que tú mencionaste que quiero amplificar, that I want to amplify, es language accessibility, esa accesibilidad al lenguaje. Porque como tú dices, hay un montón de información en inglés que tiene que ver con la justicia ambiental y cómo nos está afectando el aire, el red tide y todo ese tipo de cosas, pero no la vemos mucho en español. Y entonces hay como ese donde choca nuestra comunidad, de ya no tenemos más información desde aquí, aquí chocamos, aquí ya no hay nada más. So, me encantó que tú amplificas eso. Ajá. Y algo bien importante es que nosotros tenemos, ¿verdad? Aquí en Florida hay una gran cantidad de comunidades latinas, de comunidades hispanas. Aquí en Florida mucha gente vino también a raíz del huracán María. Tenemos una gran comunidad puertorriqueña que vino a raíz del huracán, y el puertorriqueño en este caso conoce lo que es un huracán, pero una persona que ha vivido toda su vida en Colombia y que de momento llega a este país y se encuentra con que viene una tormenta o viene un huracán y no conoce también sobre qué es o nunca lo han vivido, nosotros también educamos, ¿verdad? Sobre este impacto que se está viviendo a nivel ambiental, y que los huracanes también son parte de este cambio climático que cada vez los vemos más intenso. Entonces, eso es lo que nosotros estamos trabajando en las comunidades, porque mucha gente no conoce también sobre cómo prepararse. Así que cuando llega la temporada también de huracanes, estamos trabajando también junto con, en este caso, con los condados, para educar y poder compartir también contenido a dónde deben llamar en caso de alguna emergencia. Así que es bien interesante, porque, y menciono lo del huracán porque también dentro del estudio salió esa información de lo que se hizo. Ahorita Patricia estaba hablando, ¿verdad?, del Latino Advocacy Day. Nosotros también tuvimos a principio de año un Latino Climate Advocacy Day, donde a través de virtualmente realizamos, ¿verdad?, con nuestra comunidad y visitamos también virtualmente a las oficinas de los representantes. Así que fue muy interesante porque no se había hecho acá en Florida. Nosotros llevamos también poco, y fue un evento súper impactante, y la comunidad también participó activamente. Así que logramos identificar también líderes comunitarios de distintas áreas de Florida para hablar con sus representantes de acuerdo a su área. También se les dio un training donde se les habló, ¿verdad?, sobre cómo hablar directamente con sus representantes, cómo trabajar en las comunidades. Así que fue muy interesante, y también salió a raíz del estudio, ¿verdad? Decidimos hacerlo porque es importante educar a la comunidad y prepararlos para hablar con su elected officials. Gracias por toda esa información. La verdad, yo no me acordaba, no sé si se me olvidó o no te había escuchado anterior, Osvaldo, de esos trainings que haces para estar alerta de cuando pasa un huracán o algo así. Y lamentablemente pasa, ¿no? Y me gusta que tú hiciste ese conecte con el cambio climático, y pues es bueno en todas maneras, ¿no? Más vale prevenir que lamentar. Correcto. Y me parece muy bien que ustedes ofrezcan esos tipos de recursos por la locación en la que están y la comunidad que está ahí. So, me parece algo que ayuda mucho, me gusta que hagan eso, y también me encantó el Latino Advocacy Day. Yo me metí de incógnito, no sé cómo se dice, y no, fue un placer estar en ese espacio y ver a todos sus miembros preparándose para urgir a su elected official de ponte las pilas, ponte a trabajar, qué está pasando, hay que enfocarnos en accesibilidad a los paneles solares. Me acuerdo que escuché cositas así, no, sí, ustedes también andan aquí. Y algo, ahora que mencionas lo de los paneles solares, algo que está sucediendo aquí en Florida es que quieren eliminarlos
Así que en este caso en Tallahassee, ¿verdad? Lo que le llaman el net metering, básicamente quieren eliminar la oportunidad a las familias de tener acceso a tener paneles solares en sus residencias, porque las grandes compañías, ¿verdad? En este caso de electricidad, se verían afectadas, pero la realidad es que quien se vería afectada es la comunidad, porque hay muchísima gente que tiene aquí paneles solares y hay muchas personas que están en ese proceso también de poder adquirirlo en algún momento dado, porque ven también ese cambio tanto económico y también en el impacto, ¿verdad? Que tiene a la comunidad y al cambio climático, ¿verdad? En este caso, a nuestro ambiente. Así que estamos acá en Florida trabajando para que no se apruebe, ¿verdad? ¿Verdad? Esa ley, porque nuestra comunidad necesita grandemente tener acceso, ¿verdad? A los paneles solares y a poder colaborar y contribuir a nuestro medio ambiente. Así que, sí. No, gracias por cerrarnos con eso, Osvaldo, porque como tú dijiste, o sea, el que de verdad se va a ver afectado aquí es nuestra comunidad. Ay, ¿qué vamos a hacer con estas compañías de electricidad? Ya me duele la cabeza, siempre un problema con esta gente, pero no, como tú dices, ahí vamos a estar peleando hasta el final porque pues nosotros sabemos lo que valemos y sabemos que merecemos justicia y gracias por compartirnos con esto, Osvaldo. Claro. Con eso vamos a pasar con Juan Carlos y ya de ahí vamos a ir a nuestra última pregunta, que ojalá ustedes también se han preguntado durante este live de, ok, estos son los problemas, esto es lo que está pasando, ¿cómo nosotros podemos tomar acción? ¿Cómo yo puedo tomar parte de este cambio, ¿no? Entonces, Juan Carlos, para seguir con la misma pregunta y para cerrar este questionnaire de esta pregunta, ¿qué es lo que están haciendo ahorita aquí en Nevada ustedes? Podemos escuchar de Maryland, que hizo sesiones legislativas este año, también con Patricia de Protégete, Osvaldo. ¿Qué está pasando ahorita en Nevada? ¿Qué eventos, qué acciones estamos haciendo ahorita para seguir movilizando a nuestra gente? Gracias, Alexa. No, mira, yo creo que todos nuestros colegas nos han dado una impresionante información de todo lo que se está haciendo y creo que es una gran plataforma de lo que está haciendo Chispa en cada uno de estos estados. Y qué bueno de que podamos compartir aquí y dejarles saber a toda nuestra comunidad todo lo que estamos haciendo. Aquí, por ejemplo, en Nevada, déjame comentarte de que el año pasado, bueno, tú también estás aquí en Nevada. El año pasado, como Chispa, estuvimos presionando algunos proyectos de ley. Recordemos de que el año pasado fue sesión legislativa, entonces, con lo cual vimos algunos proyectos de ley en los que podíamos de alguna manera influir o podríamos de alguna manera apoyar para que nosotros, digamos, por medio de esos proyectos de ley podamos ver beneficios en nuestras comunidades. Recordemos de que cuando nosotros pasamos a ese nivel también en donde podemos ir hacia nuestros legisladores, muchísimas cosas buenas pueden venir para nuestra comunidad. Y fue así como estuvimos apoyando 2 proyectos de ley que básicamente, para no quitar mucho tiempo, tuvimos 2 proyectos de ley. Uno de ellos fue el SB 448, por ejemplo, donde Nevada Energy fue obligada a invertir, digamos, $100 millones para la instalación de recargadores para vehículos eléctricos. Probablemente ahorita nosotros decimos, bueno, pero no tenemos vehículos eléctricos en nuestras comunidades. Pero va a llegar un momento en que vamos a tener el 100% de la flota completamente transicionada a vehículos eléctricos, de tal manera de que para 2035 se quiere que el 50% de estos vehículos ya estén en circulación aquí en Nevada. Y a 2050 ya tengamos el 100% prácticamente de vehículos completamente transicionados a eléctricos. Con lo cual, si nosotros nos quedamos atrás, ¿cierto? Nos quedamos atrás en no avanzar y buscar que esos recargadores para vehículos eléctricos se pongan en comunidades de bajos ingresos, pues prácticamente el día de mañana nos va a tocar a ir a recargar nuestros vehículos en donde ellos los pongan, ¿verdad? Porque con esa finalidad es que se ha obligado a Nevada Energy para que los instalen. Como Chispa, estamos luchando para que esos recargadores se instalen en comunidades latinas, en familias de bajos ingresos, en las comunidades que usualmente han sido desatendidas.
¿Por qué nosotros apoyamos esto, Alexa? Bueno, porque acuérdate de que los vehículos son como la mayor fuente de contaminación, digamos, en todo el mundo, y principalmente, obviamente, aquí en Estados Unidos no es la excepción. Y por esa razón fue que nosotros comenzamos a apoyar mucho este proyecto de ley. Por otro lado, estaba también el AB 349, un proyecto de ley sumamente interesante, porque de esta manera se trata de que el condado provea fondos a los propietarios de vehículos pues de gas tradicional, que por ejemplo no pasan el smoke test de cada año. Cuando nosotros vamos a hacer la registración de nuestro vehículo, tenemos que hacerle un smoke al vehículo para checar de que las emisiones de gas están, están saliendo bajo los controles indicados. Entonces, cuando estos vehículos no pasan el smoke test, entonces las personas usualmente vienen y dicen, ok, voy a ir al DMV para lograr de que el vehículo ahora sea un vehículo clásico y así ya no tenga que pasar el smoke test. Lamentablemente esto fue una laguna que la tuvimos en nuestra legislación, de tal manera de que ahora con el AB 349 todos los vehículos que digamos no pasen el smoke test lamentablemente no van a poder estar en circulación, y ese es un gran paso porque se ha venido como que a cerrar esos loopholes que nosotros hemos visto en la legislación. Entonces, como Chispa, estamos presionando para que todos estos programas que tienen que ser implementados por el condado puedan, digamos, hacerse lo más pronto posible, lo más accesible para nuestra comunidad y sobre todo a las comunidades que ya te mencioné, para de alguna manera reducir la contaminación que estos vehículos están, digamos, ocasionando en este momento. Aparte de eso, pues estamos trabajando pues aquí en Nevada con una serie de otros programas que definitivamente tratan de buscar la accesibilidad a las comunidades de bajos ingresos y tratar pues obviamente de reducir la contaminación que tenemos. Lamentablemente la Asociación Nacional del Pulmón estableció, de acuerdo a un estudio del 2017-2018, de que nosotros aquí en Nevada respiramos un aire súper, pero súper contaminado que está categorizado en la letra F de feo, con lo cual pues es necesario de que nosotros no solo nos quedemos en programas que son súper buenos como el reciclaje, como digamos como la educación medioambiental, sino que también escalemos a un nivel de que nos permita a nosotros lograr conseguir leyes que vayan en beneficio de nuestras comunidades. Así que eso es lo que estamos haciendo aquí y pues empapándonos muchísimo de lo que la comunidad también, los problemas que tiene, escuchándolas, viendo cuáles son sus problemas, sus dificultades, de tal manera de que los empoderemos para que ellos también puedan pelear por la justicia climática. Wow, eso es en concreto, mucho. Alexa. No, en concreto mucho trabajo que se hizo el año pasado y que se sigue, ¿no? Para este año, para asegurar esa implementación. Muchas gracias, Juan Carlos, por esos detalles e información sobre lo que está pasando en Nevada. Ya se nos está acabando el tiempo. Sí, no, dinos. Rapidito, No, para complementar, para estos dos proyectos de ley nosotros creamos dos comités. Fíjate qué interesante, creamos dos comités en donde estamos de alguna manera haciendo de que la comunidad sea la que realmente trabaje y ponga en marcha estos dos proyectos de ley, el SB 448 y el AB 349. Entonces, un comité prácticamente es Conéctate Nevada, que es donde Nevada Energy tiene que instalar los recargadores para vehículos eléctricos en las comunidades de bajos ingresos, al menos el 40%, y el otro es el otro comité de justicia climática. Así que los dos comités paralelamente están trabajando súper fuerte y pues creando ideas de alguna manera para que, digamos, se presionen a las agencias que están encargadas de gestionar estos fondos para la implementación de cada uno de los proyectos. Wow, qué padre, qué bueno, para que las agencias miren de que no terminamos el trabajo en la legislación, nosotros seguimos, ¿verdad? Seguimos. Qué bueno. Entonces ya para la última pregunta, chicos, para cerrar, y yo me quedo aquí contigo, Juan Carlos, y luego seguimos pasando. Ya para cerrar, chicos, rapidito, ya hablaron de cuáles son los issues en sus estados. Ya hablamos
qué es lo que estamos haciendo en los estados. Juan Carlos, entonces, ¿cómo la gente de Nevada puede unirse a la lucha? Tú ya mencionaste que tienen comités, cosas así. ¿Qué hay ahorita? ¿Hay peticiones? ¿Se puede meter al comité? ¿Cómo la gente puede tomar acción con nosotros? Sí, tenemos ahorita prácticamente una petición, ¿verdad? Que es la de Clean Bases for Healthy Niños, y que también se está peleando a nivel nacional por un proyecto de ley. Entonces, firmando las peticiones, pero también súper importante, por ejemplo, que se puedan incorporar a estos comités por algún lado, tanto el Comité de Conéctate Nevada como el Comité de Justicia Climática. Entonces, si tienen alguna duda, consulta, pueden contactarme, pueden llamarme a la gente que está escuchándonos desde aquí, desde Nevada. Por supuesto que será un placer poder orientarlos y poder decirles básicamente cómo pueden hacerlo. Pero si tienen alguna idea sobre el medio ambiente, si tienen alguna de estas ideas locas que a veces se nos ocurren que terminan siendo tan geniales y tan fantásticas, pues contáctenme para poder de alguna manera darles toda la información y poder apoyarlos en alguna idea que también pueda ser importante y juntos podamos llevarla a cabo. Pues yo creo que Chispa es una plataforma a donde nuestra comunidad puede usarla para que puedan llevar a cabo, digamos, actividades o proyectos que estén relacionados con el medio ambiente y, por supuesto, con la misión que nosotros tenemos. Y otra forma es contactándose con las redes sociales, siguiéndonos, comentando, ¿verdad? Como siendo parte de estos esfuerzos que tú tan maravillosamente estás haciendo, Alexa, y esa es la manera como pueden llegar por nosotros. Social media, contactándose con este servidor para que podamos llevar a cabo algún tipo de actividad medioambientalista y por último formar parte de alguno de estos comités o también para que vayamos a la legislatura cuando es el momento de la legislatura y podamos hablar con los legisladores para que aprueben un proyecto de ley en concreto como es el que está ahorita, como es el Bill Back Better Agenda y puedan hablar con sus legisladores. Probablemente vamos a hablar de esto, pero esas son las formas, Alexa, como la comunidad se puede incorporar e incluir con nosotros. Gracias, Juan Carlos, por darnos más información de cómo poder involucrarnos. El Instagram de Chispa Nevada es @ChispaNevada, así que chequen sus redes sociales si quieren involucrarse con Chispa Nevada. Vamos a pasársela ahora a Ramón para rapidito poder ya cerrar nuestra plática. Ramón, ya nos contaste qué es lo que está pasando. Ahora, ¿cómo nosotros podemos involucrarnos? Pues de nuevo, también a través de nuestras redes sociales, ahí tenemos toda la información de contacto y qué son las actividades que hacemos, cómo las personas pueden participar con nosotros. Y como digo, es muy importante para nosotros establecer esta vía de comunicación, aprender de las comunidades cuáles son los temas que les importan, los temas que les afectan y cómo podemos nosotros apoyarles. Aquí se trata de construir una agenda desde abajo hasta arriba, donde la comunidad es la que pone las prioridades y es la que se beneficia de esas prioridades. Entonces, trabajar de esa manera es muy importante. Pueden venir con nosotros a una de nuestras reuniones mensuales que tenemos, pueden participar en alguna de nuestras acciones que hacemos en Anápolis, apoyando algunos de los proyectos de ley. Esas son las formas más importantes que pueden participar. Y la última cosa que voy a decir, aparte de muchas gracias por este evento de hoy, que es fantástico, es en Maryland estamos en un año de elecciones, todos los cargos políticos van a ser parte de estas elecciones a final de año. Entonces es muy importante participar, en todo el proceso, ¿verdad? Representación. No es muy bueno que nos representen personas que no son como nosotros, de nuestra cultura, de nuestra comunidad, y ellos tomen las decisiones que nos afectan. Es muy importante participar. Get out the vote, registering folks, turning out the vote. I think that that's one of the most important things that we will be able to do this year, and it's very important for our communities. So, una vez más, muchísimas gracias. Excelente este espacio. Gracias, no, Ramón, gracias por darnos más sabiduría y más detalles de qué está pasando en Maryland. Y como tú dices, hay que recordar de nuestra democracia, de votar, de asegurarnos de que estemos poniendo gente en poder que de verdad nos va a proteger y que nos reflecta a nosotros también. Así que gracias, Ramón.
Gracias. Con esto vamos a pasarnos a Osvaldo y luego a Patricia para ya cerrar. Entonces, Patricia, rapidito, ¿cómo nosotros podemos involucrarnos ahí en Colorado con ustedes? Pues yo creo que han dicho la mayoría de las cosas. Yo creo que sí es muy importante que la gente nos estén siguiendo en las redes sociales, así pueden aprender más sobre el programa. Pero lo otro que voy a decir yo es que nos digan a nosotros también que nos contabilicen. Si hay algún problema que está teniendo la comunidad y nosotros no lo estamos hablando, necesitamos oír de la comunidad porque nosotros también tenemos que rendir cuentas con la gente que estamos aquí para ayudar, a la gente con las que estamos trabajando juntos, porque se supone que esto es un partnership. Y si nosotros estamos hablando de temas que realmente no están representando a la comunidad, es nuestro deber realmente trabajar con la comunidad y hacer que estos temas sean la prioridad. Y lo otro que también se puede hacer es que la gente necesita contar su historia. Estoy de acuerdo que la representación es absolutamente lo más importante y eso políticamente es crucial para el trabajo. Necesitamos a gente que represente a la comunidad, pero la representación también empieza desde abajo. Y eso empieza cuando una persona decide que lo que les está pasando a ellos no es lo que debe de ser. Y van a testificar y hablan sobre los temas que realmente les están impactando. Cuando tengamos una audiencia y ahora que estamos en la sesión legislativa, que la gente llegue y cuente sus historias y digan cómo están siendo impactados. Para nosotros aquí en Denver, normalmente Protégete ha sido muy céntrico en Denver. Se ha centrado mucho, se ha enfocado mucho en los problemas que están pasando aquí en la capital, pero necesitamos saber de todo el estado. Estamos viendo que a pesar de que en Denver la calidad del aire es muy importante y eso también es verdad en otras partes del estado, como en Pueblo, donde también son responsables de producir mucha energía, pero no gozan de los beneficios de esa energía. También hay otros problemas que están pasando en todo el estado, como la calidad del agua o la sequía, el ciclo de sequía, incendios e inundaciones que ocurre en todo el estado, que está dañando la economía de turismo que existe en el estado. Y eso, el turismo en Colorado es basado de la labor de los latinos. Nosotros somos los que estamos haciendo todo ese trabajo y necesitamos también tener eso en cuenta cuando estamos en la sesión legislativa, oír de nuestra gente, de todo el estado y asegurar de que estamos poniendo un enfoque en el trabajo que se está haciendo. Porque ya hay mucha gente en todo el estado que they're taking the lead. They're the ones who are leading the discussions on environmental justice, and our responsibility is to also uplift that. So telling our stories, we need to tell our stories. I love it. Gracias por tirar eso en el mix, Patricia. Siempre es muy importante de contar las historias porque luego también es como se crea esa conexión y también de que, no nomás a mí me pasó o yo no nomás estoy viviendo esto, ¿no? Y es cuando uno gana más ese poder de, pues vámonos a luchar, todos estamos pasando por algo, hay que cambiar. So, gracias, Patricia, por compartir con nosotros y por darnos el tiempo para compartir más de Colorado. Muchísimas gracias a ustedes y solamente así se crea el movimiento, ¿verdad? Un movimiento es un montón de gente que se siente identificado con lo que está pasando. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias, Pati. Te miro pronto, ojalá. Gracias por estar aquí. Entonces, con esto, chicos, con el one and only, cerrando con brocha de oro con Osvaldo. Osvaldo, cuéntanos. Ya escuchamos de muchas maneras diferentes en las que la gente se puede involucrar y puede tomar acción. ¿Tú cómo quisieras cerrarnos con esto? Pues mira, no, básicamente la gente nos puede seguir a través de las redes sociales, en este caso Chispa Florida, Facebook, Instagram, Twitter, también tenemos TikTok y lo estamos desarrollando. Tenemos un canal de YouTube también, Chispa Florida, y básicamente ahí va a encontrar toda la información de todas las peticiones, ¿verdad? Que nosotros estamos trabajando en Florida, todos los eventos en los que nos estamos involucrando y como bien dice Patricia, contar historias, ¿verdad? También los testimoniales son importantes y tenemos muchísimos líderes que también salen a la calle a contar sus historias y a representarnos también tanto como comunidad y como organización cuando algo, ¿verdad? En este caso es injusto.
Así que estamos bien contentos, bien felices. A través de las redes sociales, como dije, pueden conseguir toda la información y cómo también hacerse miembro, ¿verdad? Promotor con nosotros o recibir información, nuestros comunicados, todas las peticiones, ¿verdad? Cuando enviamos correos electrónicos. Así que si entran a las redes sociales, ahí van a encontrar toda la info para que sean parte también de lo que es Chispa Florida y puedan conocer también más a fondo todos los proyectos. Mensualmente tenemos unas reuniones / training para todos nuestros miembros, donde los preparamos en este caso para también mantenerse informados de lo que está sucediendo en Florida y a la misma vez también recibir cómo hablar en público, cómo ser líderes, cómo identificar un problema y entonces trabajar por ello. Así que estamos en ese proceso también de trabajar con las comunidades. Muchas cosas, muchas maneras de involucrarse. Gracias, Osvaldo, por compartir. Thank you so much, Osvaldo, for sharing with us. I know we're like 5 minutes over time, but that is totally fine because this was information that we could not miss. Esta fue mucha información que de verdad valió la pena. But with that, I want to close us off and I want to thank all of our panelists, all of the speakers who took the time to come here and really, get to share more of the experiences and the things that are going on in their respective states. And I want to thank all of the people watching and all of the people that are going to watch later because we will be uploading this through our different social media channels. And just a reminder that, now is the time to safeguard the sustainability of our gente, of our comunidades, for the generations to come. We're ready for clean energy investments. We're ready for better jobs, for intentional policy changes to eliminate the burden of environmental racism for communities of color. So please join us by supporting our states in the fight for a healthier planet and healthier comunidades. Please check them out on social medias and sign any petitions or sign up for any events that they have going on. I made sure to put in the chat all of the social medias for the states that spoke today. But with that, ya los dejo. With that, I will let you all go. I hope you all took something from this and I hope you all take action. I know tonight we're having the State of the Union from President Biden to see what's going on, how our future is looking like. So I'm very interested to see what he has to say when it comes to environmental justice and protecting our Black, Indigenous, and communities of color. So with that, we finish our first Chispeando. So exciting, honored to be with all these panelists, and thank you so much for the space, y'all. I'll see y'all maybe next month. Bye.